வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil 11th and 12th channel. நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes பசங்களா, இன்னைக்கு நம்மளோட warm up seriesல we gonna do 3D geometry. So இதுல வந்து what we gonna do is that first நம்ம வந்து revise பண்ணுவோம். Okay, we will just revise all the important concepts. Then we will problem solve பண்ணுவோம். Problem solving from 2025 and 2026 sample question paper. Okay, so இந்த ரெண்டு செட்டும் நம்ம வந்து as much as possible we will finish it. Okay வா? Yes. So பசங்களா, yes பசங்களா, so are you all ready na like பண்ணுங்க. After this what video எல்லாருமே ஒரு white heart வந்து comment sectionல போடுங்க பாப்போம். comment sectionல இல்ல comment sectionல தான் white heart போடுங்க, so that I will நல்லா இருக்கு. Okay, yes பசங்களா, so நம்மளோட NEET course, so in Xylem we are actually launching XPL crash course. Okay, so both in online and offline. So online வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the price. if you நீங்களே இப்போ வந்து நீங்க இப்பவே வந்து seat secure பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will be having 10% discount by using XPL 10 அந்த coupon code. And அதே மாதிரி offline crash courses will be there. So it starts from 27th of March. Okay, so யாரெல்லாம் 2026 நீட்டுக்கு appear பண்ண போறீங்க, ஒரு ரிவிஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது, ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நான் வந்து சால்வ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் மேம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் வந்து இட் வில் பி அ பர்ஃபெக்ட் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து ஒரு 50+ டாக்டர்ஸ் ஃப்ரம் Xylem ஃப்ரம் திஸ் இயர். ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மெடிக்கல் காலேஜில் தே ஹாவ் டேக்கன் தேர் சீட்ஸ். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி என்கொயரிஸ், எனி டவுட்ஸ், if you want to secure your seats, you can call on this number. And நீங்க வந்து உங்களோட வேலையை பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எஸ் பசங்களா, ஸோ இதுதான் நம்மளோட சிலபஸ். ஸோ டைரக்ஷன் நீங்க வந்து 3D வந்து ஆல்ரெடி வந்து 11th வந்து நீங்க ஆல்ரெடி யூ வில் பி ஸ்டடி. இப்போ நீங்க இவ்வளோ வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் 3D நீங்க ஒரு வாட்டியாச்சும் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ், டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் த லைன், கார்டீசியன் இக்குவேஷன், வெக்டர் இக்குவேஷன், ஸ்கியூ லைன்ஸ்னா என்னது, ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ், ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ். ஸோ இவ்வளோதான் இந்த 3D சாப்டர்ல படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. ஆனா there are like lot of concept you have to keep in mind. ஓகேவா? நிறைய கான்செப்ட் வந்து நீ வந்து இன்டர்செக்டிங்னா அந்த இப்போ இன்டர்செக்டிங் கான்செப்ட் வருதுன்னா நான் வந்து அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும், அது எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் நீ வந்து இந்த ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் நீ வந்து பார்த்தா போதும். யூ வில் கெட் த கான்செப்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நான் உனக்கு வந்து சொல்லி தந்துடுறேன். ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் இருக்கட்டும். நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தரணும்னு அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஒன் ஷாட் படிச்சாச்சு, எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் டன். ஓகே, ஸோ 3D அப்படின்னு சொல்லும் போது எக்ஸ் ஒய் செட், ஓகேவா, 3 கோஆர்டினேட்ஸ் வில் பி தேர். உங்களுக்கு வந்து த ஆங்கிள்ஸ், ஓகேவா. ஸோ ஒரு 3Dல வந்து நம்மளோட ஒரிஜினுக்கு பேஸ் பண்ணி ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆங்கிள்ஸ் வில் பி தேர். அதுல வந்து காஸ் ஆல்ஃபா, காஸ் பீட்டா, காஸ் ஆல்ஃபா, காஸ் பீட்டா, காஸ் காமா, அவங்கள தான் நம்ம வந்து டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தென் x2 மைனஸ் x1, y2 மைனஸ் y1 and z2 மைனஸ் z1 ஆர் கால்டு டைரக்ஷன் ரேஷியோ. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு ப்ரொபோர்ஷனலா தான் இருக்காங்க, ரைட்? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் கொசைன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ த திங்ஸ் நீங்க வந்து இன் 11th நீங்க வந்து படிச்ச ஒரு சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி நீட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். தே ஹாவ் கிவன் தி டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். ஓகே, ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கேன் பி இண்டிகேட்டட். அவங்க வந்து என்னன்னு இண்டிகேட்டட் பண்ணுவாங்க, LMN இல்லையா? ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு A டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர் பிளஸ் C ஸ்கொயர். காஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு B டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர் பிளஸ் C ஸ்கொயர். காஸ் காமா இஸ் ஈக்குவல் டு C divided by root of
a square plus b square plus c square. Okay, so இந்த equation ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இப்போ ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஐ மீன் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க, கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க x1 y1 z1, அதே மாதிரி இங்க x2 y2 z2. Okay, so they have given these points அப்படினா இவங்களோட direction ratios will be என்னது? A will be x2 minus x1. What is B? y2 minus y1. What will be C? z2 minus z1. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது direction ratios, I mean direction cosines என்னவா இருக்கும்? x2 minus x1 the whole divided by x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Clear? இது உங்களுக்கு very important ஆனது, very very important. Okay, so next வந்து y2 minus y1 divided by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Okay, and again y2 கிடையாது z2 minus z1 the whole divided by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Okay, yes. இப்போ direction ratios உங்களுக்கு இருக்கு. Okay, so அதுல வந்து perpendicular, இப்போ வந்து direction ratios a1 b1 c1 ஒரு லைனோட direction ratios, another line a2 b2 c2 another direction lines. So if l1 இதுதான் l1, if this is L1 and this is L2, if L1 is parallel to L2, first case, if L1 is parallel to L2, what is the condition? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Actually, we take same ஆ தான் நம்ம எடுப்போம். So, direction ratios வந்து என்னவா இருக்கும்? Same ஆ தான் இருக்கும். Okay, so second condition என்னது? So, இதே condition தான். This is the same condition for collinearity, collinear lines, illadi collinear points ko idha same condition. Okay, if L1 is perpendicular, if L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2 andishina A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, that will be equal to 0. Okay va? Yes. So இப்போ வந்து உங்ககிட்ட வந்து next விஷயம் என்னன்னா, so that you have to equation of the lines. இப்போ நம்ம வந்து direction ratios, direction cosines அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. Equation of the line. So equation of the line வந்து பாத்தீங்கன்னா equation of the lines. Okay, equation of the lines வந்து ரெண்டு ஒன்னு இருக்கு. First one is vector form. Okay, first one is vector form. So, vector form la வந்து how equations எப்படினா, okay, equation எப்படினா resultant, இப்போ resultant R vector is equal to vector A plus lambda vector B. Okay, so இது என்னனா, this is the line, okay வா, இதுதான் A vector. B vector is something parallel to this vector. Okay va? Yes. Next வந்து Cartesian formula வந்து என்னவா இருக்கும்? Second one is Cartesian. Cartesian equation. Cartesian equation. Okay. Cartesian equation. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. Okay. So, இதில வந்து பாத்தீங்கன்னா x1
y1 z1 is the point which is that line is particularly passing through. Okay va? And here this a b c are the direction ratios of the line which is parallel. Okay va? Which is parallel. Purida? I hope it is clear. So இத வந்து நான் இப்ப இத வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் expand பண்ணி எழுதணும் அப்படினா it will be like xi cap plus yj cap plus k z zj cap plus lambda into ai cap plus bj cap plus ck cap. புரியுதா? ஓகேவா? கிளியரா? So இது வந்து you have to keep this in mind. Don't forget. So இது வந்து this is where the line is passing through the point. ஓகேவா? And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா this line is parallel. இல்லையா? Parallel. So இவங்களோட direction ratios இவங்களோட direction ratios is the same. Okay? கிளியரா? ஓகேவா? So இதுதான் வந்து இங்கேயும் சொல்றாங்க. Okay? Questions? Okay, so இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் கூட I will just tell you. Okay. Direction cosines of x-axis என்ன வரும்? That is 1, 0, 0. அதே மாதிரி y-axis that is 0, 1, 0. Z-axis that is 0, 0, 1. Okay, direction cosines. Okay, va? Clear? Yes. Yes, okay. These are the same things. Just collinearity nama eppadi prove pandrathu, vector equation, Cartesian equation. So next is angle between two lines. Okay, va? Angle between two lines when their equations are given, if theta is acute nala. Okay va? So that is இதான் வந்து ரெண்டு lines r is equal to a1 vector a1 plus lambda vector b1 and r is equal to a2 plus beta vector beta கிடையாது mu into vector b அப்படினா cos theta is equal to dot product you have to take b1 dot b2 divided by modulus of you have to take the modulus of b1 vector and b2 vector. So புரியுதா? cos theta is equal to b1 dot b2 divided by b1 dot b2 divided by modulus of the vector b1 and vector b2. Okay, so இப்ப Cartesian form கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. So this is the Cartesian form. So இப்படிதான் Cartesian form இருக்கும். So if Cartesian formல வந்து கொடுத்திருக்காங்க லைனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படினா cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by அவங்களோட a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square. Clear? Easy, right? Yes. Next வந்து distance between skew lines. Skew lines are lines which neither intersect nor parallel இருக்கிற lines தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Skew lines அப்படின்னு சொல்லுவோம். And இங்க வந்து ஒரு நோட் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. The shortest distance between intersecting lines will be equal to 0. Okay, will be equal to 0. Okay, that is a board question. Note மாதிரி எழுதி வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து skew lines கொடுத்திருக்காங்க. Skew lines கொடுத்திருக்காங்க பசங்களா. That is we need to find the distance between two skew lines. So r1 is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 plus mu b2 vector. அப்படி இருக்கும்போது how to find the distance between two lines? Okay va? ஒரு point and line is different, skew lines is different. Okay, so that is b1 cross b2 dot a2 minus a1. Okay,
B1 cross B2, you will get a vector here. Yes or no? இங்க வந்து உனக்கு ஒரு வெக்டர் கிடைக்கும். A2 minus A1 கிடைச்சாலும் அங்கேயும் உனக்கு ஒரு வெக்டர் கிடைக்கும். You have to take the dot product of it and B1 cross B2 ஓட modulus you have to take. So பசங்களா, what is the distance? Distance D is equal to modulus. Distance is always positive, right? So that is B1 cross B2. First you have to take B1 cross B2, then dot product with A2 minus A1 vector. Okay, the whole divided by modulus of B1 vector cross B2 vector. Clear ada? Yes or no? If the lines are parallel, okay, இப்போ வந்து either you can do is that ஏதாச்சும் இப்போ வந்து கார்ட்டீசியன் கொடுத்திருக்காங்களா, either you change this to vector form. Okay, vector form க்கு change பண்ண முடியாதா என்ன? Change பண்ணலாம்ல. So இது வந்து vector form க்கு change பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can use this particular equation. ஓகேவா? இல்ல எனக்கு கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்ல நான் வந்து பண்ணனும் அப்படினா you can use this method as well. ஓகேவா? கிளியரா? Yes. Okay. The shortest distance between two parallel lines. Shortest distance between parallel lines is equal to parallel lines la what is the one thing, எப்படி ஒரு parallel, இப்ப lines வந்து parallel, suppose they will just give you find the distance between the two lines. So அது வந்து parallel இல்லையான்னு எப்படி you will check பசங்களா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா their B vector, okay, so this B vector is always same. ஓகேவா? B vector க்கு மட்டும் ஒன்னிலாட்டி B vector will be same, இல்லாட்டி they will be proportional. Okay, same illaty proportional. Okay, so the distance is B cross A2 minus A1 divided by modulus of the vector B. Okay, va? Clear? Yes. Okay, clear. So this is the equation. D is equal to B cross A2 minus A1 divided by modulus of the vector B. Okay, yes. So இது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தியரம் போர்ஷன். ஸோ இனிமேல் தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் we will do no. அப்போ உனக்கு வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்ட் வந்து உனக்கு புரிய வரும். ஓகே, ஸோ கிராஷ் கோர்ஸ் just keep that in mind. ஓகேவா? Yes. Okay, first question, this is from your 2025 question. What is the question? Find the angle at which the given lines are inclined to each other. Lines angle order, lines angle between these two lines you have to find out. So it is given in Cartesian product, right? Sorry, Cartesian formula kuduthirukanga. So Cartesian formula irundhuchina, what is the equation? Cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Okay, so first thing what you have to do, you have to take and write what is A1 A2, sorry, A1 B1 C1. Okay, so from here L1 equation, what is A1 B1 C1 pasangla, that is 2 comma 1 comma minus 3, and A2 B2 C2 is equal to 3 comma 2 comma minus 1. So you can substitute here, no? Yes,
substitute பண்ணலாமா? So cos theta is equal to a1 by a2, that is 2 into 3, 6 plus 6 plus 2 into 1 is 2, and minus 3 into minus 1 is plus 3. The whole divided by root of a1 square 4 plus 1 plus 9, okay, into root of 9 plus 4 plus 1. Okay, what will be the answer? 6 plus 2 is 8, 8 plus 3 is 11, 11 divided by கீழ வந்து 14 வருமா? So I got cos theta is equal to 11 by 14 da. So theta is equal to cos inverse of 11 by 14. Okay, further simplification எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், இதுலயே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Okay, next question. Find the distance. So this is இதே same question வந்து, I mean இதே same concept we will be using in the sample question paper 2026. So நீ வந்து sample question paper 3D ல அந்த question கேட்டிருக்காங்களா, அது கண்டிப்பாக நீ practice பண்ணிடுங்க. I will be discussing it today. Okay, find the distance of the point. Find the distance of the point P24 minus 1 from the line x plus 5 by 1 is equal to y plus 3 by 4, this. Okay, so pasangla, so first we will draw this. Okay, so point or point P. Okay, so other coordinate 2, 4, minus 1 and the line. Okay, and the line. So that is x plus 5, equation of the line. That is x plus 5 by 1 is equal to y plus 3 by 4 is equal to z minus 6 by minus 9. Okay. So இதுதான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So point இங்க இருக்கு, line இங்க இருக்கு. Okay, so point இங்க இருக்கு, line இங்க இருக்கு. So இதுல வந்து எப்பவுமே வந்து find the distance அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா, ஒரு point கொடுத்திருக்காங்களா. So ஒரு point கொடுத்திருந்தா and ஒரு point and a line கொடுத்திருந்தா what you have to do, எந்த மாதிரி distance மேம் நாங்க எடுக்கிறது, parallel lines இவங்க, அது தெரியாது, perpendicular distance தான். அதுவும் வந்து நீங்க இப்ப வந்து very limited questions தான் நீங்க வந்து practice பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா one person can decide whether to take here perpendicular distance or not. ஆனா point and a line கேட்டிருக்காங்க. I am repeating it again and again. Point and a line, the distance between a point and a line. So always you have to take the perpendicular distance. Okay va, always you have to take the perpendicular distance. Okay va, so in the distance தான் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். And in the point I am taking it as q. Okay va, in the point now I am taking it as q. So now வந்து first step என்ன தெரியுமா, first step what you have to do is that I will make a general point. Okay va, இந்த லைன்ல லை பண்ற எந்த பாயிண்டோட general form நான் வந்து first எடுத்துருவேன். Okay va பசங்களா, so அதுக்கு நான் என்ன பண்ணா, I will just equate this to lambda. Okay, whole equation equate this to lambda in order to find the general terms. Okay, general terms which lies on this particular line. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது first என்னடா வரும், so that is x plus 5 divided by 1, that is equal to lambda. So x plus 5, so what will be the value for x? X is equal to lambda minus 5. What is x is equal to lambda minus 5. Okay va, okay, so x is equal to lambda minus 5. So அதே மாதிரி y plus 3 by 4 is equal to lambda. So what is the value of y here? So y is equal to 4 lambda minus 3. Okay, so z order, what is the z coordinate? So z minus 6 by minus 9 is equal to lambda. So z value is equal to minus 9 lambda plus 6. Minus 9 lambda plus 6. Minus 9 lambda plus 6. So இங்க வந்து எந்த points இந்த லைன்ல நீ எடுத்துக்கோ, அந்த லைனோட points, okay, அந்த லைனோட general form வந்து எப்பவுமே
எப்படி இருக்கும் பசங்களா? what will be the x coordinate here? x coordinate வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து particularly நான் q அந்த லைன்ல okay, that is x coordinate will be lambda minus 5, okay, lambda minus 5, and y coordinate will be 4 lambda minus 3, z coordinate will be minus lambda minus 9 lambda plus 6. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ now we got, இப்போ இங்க பாருங்க, now we got, ஸோ இங்க வந்து என்ன இருக்கு? ஸோ PQ is making a line. ஓகே, PQ is also making a line. சரி, இப்போ எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு what I have the information I have is that this P is perpendicular to this line. PQ is perpendicular to this given line. Okay, so PQ is perpendicular to the given line and I have the coordinates of P and Q அப்படினா எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியும். அப்ப ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் எனக்கு கிட்ட இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்னால எடுக்க முடியும். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, இப்போ எனக்கு லாம்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பசங்களா, if I know the value of lambda, so I will get to know the P coordinate. Yes or no? P coordinate எனக்கு வந்து தெரிய வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து P கோஆர்டினேட் XYZ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா P and Q ஓட டிஸ்டன்ஸ் என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? கால்குலேட் பண்ண முடியும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கோனா டு. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் தட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் PQ. PQ லைனோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கும். ஓகேவா? ஸோ டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் PQ இப்போ வந்து இதை வந்து நான் X1, Y1, Z1. This is x2, y2, z2. So x2 minus x1. x2 minus x1. So that is A is equal to lambda minus 5 minus 2. That is equal to lambda minus 7. Okay, va? Yes, clear? What is B here? B. B is equal to 4 lambda minus 3 minus 4. So 4 lambda minus 7. What is C here? C here, C theriyado. Okay. What is C here, pasangla? C is equal to minus 9 lambda plus 6 minus of minus 1, that will be 1 plus 1. So that is equal to minus 9 lambda plus 7. Minus 9 lambda plus 7. Okay, va? Idu varaikum clear ah? Yes, so இப்போ வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கிடைச்சிச்சா? இதை வந்து நான் A2 B2 ன்னு கால் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, A2 B2 C2. ஓகே, so மேம் அப்ப A1 B1, A1 B1 வந்து this is A1, this is B1 and this is C1. Okay, so இந்த line and this line is perpendicular. இந்த line, the line PQ is perpendicular to the given line. Yes or no? Okay, vada 4 lambda minus 7 minus 9 lambda. Okay. Okay. So இது வரைக்கும் okay. So இப்போ நான் வந்து எடுத்து நான் வந்து எழுத போறேன். That is my A1. Oh. Okay. இப்போ வந்து what is A1 B1? A1 B1 C1. A1 B1 C1 is the in the line order direction ratios. That is 1 4 minus 9. That is 1 4 minus 9. So what is A2 B2 C2? A2 B2 C2. That is lambda minus 7, lambda minus 7, 4 lambda minus 7, minus 9 lambda, minus 9 lambda plus 7, minus 9 lambda plus 7. Okay, so since this line PQ is perpendicular to the given line. Okay, அதுக்கு நம்ம பேர் கொடுக்கல, வேணும்னு நீங்க பேர் கொடுத்துக்கோங்க. So அப்படி இருக்கும்போது என்னடா வரும்? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be equal to 0. Yes or no? Yes. So அதே தான் நம்ம இங்க வந்து பண்ண போறோம். So that is lambda minus 7 into 1 plus 4 lambda minus 7 into 4 plus
plus minus 9 lambda plus 7 into minus 9. So that is equal to 0. So that is lambda minus 7 plus 4 into 4 is 16 lambda minus 28 plus 81 lambda minus 63 you are getting. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, inga vandu minus 63 that is equal to 0 you will get. Yes or no? Yes. So, இது வந்து lambda ஓட value இங்க என்ன வரும் பசங்களா? Lambda is equal to 98 minus 98 you will get 0. Lambda is equal to value of lambda is equal to 1. Okay va? Value of lambda is equal to 1. So, lambda ஓட value கிடைச்சிச்சா? Yes or no? இப்போ வந்து lambda value கிடைச்சிச்சு அப்படினா என்ன பண்ணலாம்? Lambda value கிடைச்சிச்சு. So I will substitute this lambda in the q coordinate இருக்கு இல்லையா? So q, what is q coordinate? Lambda minus 5 comma 4 lambda minus 3 4 lambda minus 3 then minus 9 lambda plus 6 minus 9 lambda plus 6. So, q coordinate will be q is equal to lambda is 1. So, 1 minus 5 comma 4 minus 3 comma minus 9 plus 6. Okay. So, q coordinate will be minus 4 1 minus 3 minus 4 1 3. Okay. Minus 4 1 minus 3. So, இப்போ வந்து p ஓட coordinate என்னது? What are the p coordinates? 2 4 minus 1. 2, 4, minus 1. So, therefore, distance, PQ order distance, PQ distance will be equal to root of 2 plus 4 the whole square plus 1 minus 4 the whole square, 4 minus 1 the whole square plus minus 1 plus 3 the whole square. So, that is equal to root of 6. 6 odd square is 36 plus 4 minus 1 is 3. 3 square is 9. Here it is 3 minus 1 is 2. 2 square is 4. Right? So, 36 plus 4 is 70. You will get root 49 which is equal to 7 units. Okay, so 7 units is the distance between the two lines. So, என்னெல்லாம் பண்ணும் first வந்து you have to find a general form, then general form கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் perpendicular இந்த ஒரு criterion you have to use. Okay வா? Direction ratios ஓட criterion use பண்ணி lambda கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறமேல் you can find the distance. Okay, so this is the complete step by step. Okay. Okay, next question. This is a very super and என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப application level question. Okay வா? நல்ல ஒரு question. You can expect this இதே same கேட்டாலும் okay. Given two non-zero vectors a and b. Okay, vectors வந்து non-zero. If r is another non-zero vector such that r cross a plus b is equal to 0. Okay, r cross a plus b is equal to 0. Then r is perpendicular to a vector perpendicular to vector a cross vector b. Okay, so this is the assertion. Reason is that vector a plus b is perpendicular to the plane vector a and vector b. Okay. Okay, so first என்ன சொல்லிருக்காங்க இங்க ஒரு vector non-zero vector cross product எடுத்தா a plus b is another vector. Okay, cross product எடுத்தா we get a null vector. Okay, so vector cross product is 0. பசங்களா cross product is 0. So, cross product 0 வரணும் அப்படின்னா sin theta
Okay, so sin theta 0 varnu abdina, it should be 0 degree. So which means r vector and this a plus b are a plus b, adayithu pasangla vector a cross vector b is equal to ab sin theta n cap. Yes or no? Yes or no? Yes. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா sin theta 0 ஆனாதான் a cross b வந்து என்ன ஆகும் 0 ஆகும். sin 0 is what do you mean? These two a and b are parallel to each other இல்லையா? So இப்போ வந்து இது ரெண்டுமே வந்து so இதுல இருந்து what I get to know is that vector r is parallel to the vector a cross vector a plus vector b க்கு வந்து என்னது இவங்க வந்து parallel. ஓகேவா? a plus b அப்படிங்கிறது parallel. ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, r vector is perpendicular to a cross b. ஓகேவா பசங்களா? சோ இங்க பாருங்க r vector. சோ இப்ப வந்து நம்மளோட triangular law எடுத்துக்கோங்க. vector a, this is vector b, இவங்களோட resultant is this, that is vector a plus vector b. இதுல வந்து one thing you have to keep in mind is that a vector and b vector, இவங்களோட resultant vector a plus b vector also lies in the same plane. புரியுதா? lies in the same plane. ஓகே, இவங்களும் ஒரே பிளேன்ல தான் இருப்பாங்க. ஓகே, சோ இப்ப a plus b வந்து ஒரு பிளேன்ல இருக்குது அப்படின்னா r வெக்டரும் வந்து அதே பிளேன்ல தானே இருக்கும். yes or no? yes or no? yes, r வெக்டர் வந்து அதே பிளேன்ல இருக்கும். இப்ப பாருங்க a cross b னா என்னதுடா? What do you mean by a cross b? If you are taking a dot product of two vectors, the resultant vector will be perpendicular to them. Okay, இது எல்லாமே வந்து theoretical part. So already one shotல எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் vectors chapterல. ஓகேவா? நீ வந்து cross product எடுக்கிற a cross b ஓட, ஓகேவா? சோ இது எப்பவுமே வந்து இவங்களோட resultant will be perpendicular to vector a and vector b. புரியுதா? சோ a plus b ஓட அதே பிளேன்ல யார் இருக்காங்க? அதே பிளேன்ல யார் இருக்காங்க? r vector is there. If I take r a and b ஓட cross product, it will be perpendicular to them. yes or no? இதுதான் பென், இது பென் அது கிடையாது, இதுதான் a cross b. ஓகேவா? சோ a cross b க்கு இது வந்து என்னவா இருக்கும்? the a க்கும் b க்கும் என்னவா இருக்கும் இது? yes, it will be perpendicular. So assertion is correct da. ஓகேவா? சோ a cross b வந்து இதுல வந்து first thing என்னன்னா a plus b and vector r lies in the same plane. Why? a plus b, okay, the resultant vector lies in the same plane. ஓகேவா? resultant vector எப்பவுமே ஒரே பிளேன்ல தான் இருக்கும் when you take the sum of two products. So sum of இது வந்து எந்த பிளேன்ல இருக்கோ அதே பிளேன்ல தானே இந்த r வெக்டர் இருக்கும். அதுதான் இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து we took. ஓகே, சோ இப்ப வந்து இந்த லைன்ல வந்து ஒரே இடத்துல வந்து யாருக்கு a plus b இருக்கிற இடத்திலே vector r இருக்காங்க. Now we are going to take the cross product of vector a and vector b. Okay, cross product of vector a and vector b cross product எடுத்தா it will be perpendicular. Yes or no? Perpendicular to the given vector a and vector b. So அதுல இருந்து வந்து எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு? ஓகே, resultant vector கிடையாது, r vector is perpendicular to a cross b. So the assertion is correct. What is the reason given? The vector a plus b is perpendicular to the plane a and b, which is wrong. இல்லையா? அதான் நான் வந்து சொன்னேன் vector a plus b lies in the same plane as vector a and vector b. அப்போ இது வந்து என்னது? This is wrong. So assertion is true, reason is wrong. Option C is the correct answer. Okay, next question. This is a super question. சூப்பரான ஒரு question. ஓகே, சேம் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து 2025ல கொஸ்டின் கேட்டாங்களா? அங்க வந்து என்ன கேட்டாங்க? அங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க? இது வரைக்கும் தான் find the distance of the point 2, -1, 3 from the line this measured parallel to x axis. measured parallel to x axis அப்படிங்கறாங்க. எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்னு ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, எஸ் கிளியர். சோ அதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन இது நான் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க்கா கொடுக்கிறேன். சேம் क्वेश्चन, இது வந்து or question. This is one question, இதோட or question is this. Okay, or question. Okay, first question பாருங்க. I mean this question பாருங்க. So there is this line. Okay, so there is this line.
line oda equation வந்து R vector is equal to 2i cap plus 2i cap minus j cap plus 2k cap plus mu into 3i cap plus 6j cap plus 2k cap. Okay, and there is this point. Okay, there is this point 2 minus 1 3. Okay, measured parallel to x-axis. Okay, measured parallel to x-axis. Now here is the z-axis. Okay, again same procedure now. Okay, same procedure. Okay, I will give this p and this is q. Okay, ma'am, ஆனா வந்து இது வந்து வெக்டர் ஃபார்ம்ல இருக்குதே மேம். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம்ல தான மேம் படிச்சோம். அப்படினா what you have to do னா இப்ப வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்களா? ஓகே, வெக்டர் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்கறனால what you have to do னா இவங்கள வந்து I ஃபார்மட்ல, இதாவது இந்த மியூ பிராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஓபன் பண்ணிடுங்க. சோ r vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus 3 mu I cap plus 6 mu j cap plus 2 mu k cap. Okay, I terms ஒரே termலயும் j terms k terms எல்லாமே ஒண்ணா மாத்திடலாம். Okay, so that will be equal to 2 plus 6 mu 2 plus 6 mu I cap plus minus 1. Okay, 2 mu. Okay, 2 mu plus 3 mu. Sorry, 2 plus 3 mu I cap plus minus 1 plus 6 j cap. Okay, plus 2 plus 2 mu. 2 plus 2 mu k cap. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 plus 3 mu, this is the general form of the coordinates of this particular line. So இதுதான் வந்து இந்த 2 plus 3 mu minus 1 plus 6 mu. Okay, 2 plus 2 mu, இது எல்லாமே வந்து அந்த q coordinate ஓட points. Okay, general coordinate. So that is q will be 2 plus 3 mu comma minus 1 plus இது என்னதுடா minus 1 plus 6 mu comma 2 plus 2 mu. Okay, so these are the coordinates. Okay வா, ஆனா இங்க வந்து அவங்க பெர்பெண்டிகுலர் இதை வந்து நம்ம கிட்ட வந்து என்ன சொல்லலாம் எடுக்கணுமா அந்த இது கான்செப்ட். இப்போ வந்து என்னன்னா அவங்க எதுவுமே சொல்ல, okay, just to find the distance அப்படின்னா you can take the perpendicular. ஆனா if they said measured parallel to z axis, what are the direction ratios of z axis? 0, 0, 1. Correct? 0, 0, 1 are the direction ratios. So already we have the direction ratios here. Already direction ratios இருக்கு. So PQ is parallel to the z axis. Yes or no? PQ is parallel to the z axis, already given. PQ is parallel to the z axis. So அவங்களோட இவங்களுக்கு என்ன direction ratios இருக்கோ அதுதான் இவங்களோடையும் direction ratios 0, 0, 1. என்னதுடா 0, 0, 1. புரியுதா? Okay. So 0, 0, 1 is the direction ratios of this line. Okay. Yes. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? What you can do? So now I have the direction ratios of this particular line PQ and இங்கேயும் வந்து I got it, right? இங்கேயும் வந்து எனக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்? What you can do here? Okay, என்ன பண்ணலாம்? So PQ இருக்குதா? PQ line ஓட equation எழுதலாமா? Can we write PQ lines equation? Right? Yes or no? Yes. So what will be the equation of the line?
equation of the line PQ. So, I will Cartesian product. Okay. So, Cartesian I can equate it to K and a general form. Yes or no? That is easy. Okay. So, that the point is passing through 2, minus 1, 3. So, x minus 2 divided by 0. That is the direction direction ratios. Y plus 1 by 0, comma, z minus 3 by 1. Okay. Yes. So, idukku another general form I need a general form for this PQ. Idhula general form of the coordinates. So, PQ line la general form of the coordinates I have to find. Okay. Yes. Clear? So, I will equate this to K. Okay. So, that is first one, the x order value. X order value will be 2. Y order value will be minus 1. Z order value will be K plus 3. Okay. So, the coordinates wherever, inga irukra edho or coordinates order format vandi enadhu x 2 comma minus 1 comma K plus 3. Okay. Pasangla, the thing is, this Q point, okay, this Q point, it passes through this line also and it passes through this line also. So, and the Q point is common. It's like an intersecting point. Okay, va? Yes or no? In the Q point, this point Q, it passes through this line also and it is passing through this line also. Right? So, this Q, the two Q coordinates are same. Yeah, rendu coordinates are same. So, if x is equal to 2, x is equal to 2. So, I will just equate x coordinate of this line to the x coordinate of this line, PQ. Okay. So, x coordinate 2 plus 3 mu is equal to 2. 2 cancel. Mu order value will be 0. Mu order value will be 0. I got mu is equal to 0. Now, what I will do, I need to find the distance. I have this point. If I got Q point is also, PQ or distance distance formula use panni kandupidichikalam. So the point Q, therefore the point Q, what was the point Q, pasangla? That is 2 3 mu, 2 plus 3 mu, comma, minus 1 plus 6 mu, comma, 2 plus 2 mu. 2 plus 2 mu. Okay, va? Yes. So, now I got mu is equal to 0. Okay. So, the coordinate. Therefore, the coordinates of Q will be equal to. So, this is 0. So, 2 comma minus 1 comma 2. 2 comma minus 1 comma 2. So, P coordinate and the Q P coordinate also, it is also given 2 minus 1, 2 comma minus 1 comma 3. So, the distance PQ is equal to root of 2 minus 2 0, minus 1 plus 1, that is also 0. 3 minus 2 is 1 square. So, that is equal to root 1, that is equal to 1 unit. So, the distance between the point, and the given line is 1 unit. Purida? Yes or no? So, that is the answer. Same as here. Adhe madhya find the point of intersection inga sollirukanga. Okay va? So, find the distance of the point from the line. Idu vandu distance ketirukanga. Inga vandu point of intersection ketirukanga. Point of intersection of the line this and the line through 2 minus 1 parallel to z axis. How far is this point from the z axis? Same question is there. Same. Okay, va? Clear? So, you do this as homework. Last question. This is a super question. இதுவும் வந்து எல்லாமே 2026 sample paperல வந்து எல்லாமே நல்ல question கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So கொஞ்சம் standard is bit high. The two lines x minus 1 by 3 minus 1 z plus 1 is equal to 0 and minus x by 2 y plus 1 by 2 is equal to z plus 2 intersect at a point whose y coordinate is 1. Find the coordinate of their point of intersection. Coordinates of their point of intersection
find the vector equation of the line. Find the stop agla. Find the vector equation of the line which is perpendicular to the given lines passing through the point of intersection. Okay. So first thing வந்து இந்த ரெண்டு line is intersecting at one point. Okay வா? இந்த intersecting at one point. So அந்த one pointல x தெரியாது ஆனா y coordinate is 1. Okay வா? Clear. So we need to find the other two coordinates x and z. Okay. That's the first question. Second question is that in the point valiya pass பண்ற line which is perpendicular to this given line. L1 and L2 க்கு perpendicular ஆ இருக்கணும். Okay. L1 and L2 க்கு perpendicular ஆ இருக்கணும் and it should passes through this point. So it should be like this. Okay. It should be like this. So it is passing through this point and it is perpendicular to L1 and L2. So இதுதான் வந்து question. Okay. So first நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த given equation வந்து கொஞ்சம் வந்து we have to write it in the standard form. Yes or no? So x minus 1 by 3 as it is minus y வராது. எப்பவுமே வந்து all the coefficient நம்மளோட standard formல வந்து coefficient of x and y is always 1. இங்க minus 1 வருது இல்லையா? So you have to change that. X minus 1 by 3 is equal to y by minus 1. Okay, y by minus 1, that is equal to, okay, that is equal to z plus 1 by 0. Yeah, z plus 1 by 0. Change it. Z plus 1 by 0. Okay, va? Change பண்ணி எழுதியாச்சா? Okay, va? அதே மாதிரி அடுத்த question, அடுத்த line of equation. That is x minus 0 divided by minus 2. That is equal to y plus 1 by 2, that is equal to z plus 2 divided by 1. Okay, right. இப்போ இந்த ரெண்டு lines வந்து intersect பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களா? So அதுக்கு வந்து இப்போ இந்த லைனுக்கு ஒரு general point நம்ம வந்து create பண்ணுவோம். Let it that will be equal to p and this is equal to q அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? Equate general coordinates. Okay, we have to find. Okay, intersection னா அதுதான். So அப்படினா first இதுல வந்து so x minus 1 by 3 is equal to p. So x oda value will be 3p plus 1. Correct? Okay. Next. Y by minus 1 is equal to p. Y is equal to minus p. Okay. Next one. Z plus 1. Z plus 1 by 0 is equal to p. Z is equal to minus 1. Okay, va? Clear or fine? Yes. இப்போ வந்து this is the L1 first line ஓடது. அதே மாதிரி நீங்க வந்து L2 ஓடது நீங்க எடுக்கணும். ஓகேவா? L2 ஓடது. Okay, so that is x by minus 2 is equal to q. X is equal to minus 2. Okay. Next one. Y plus 1. Y plus 1 by 2 is equal to q. Y is equal to 2q. 2q minus 1. 2q minus 1. Okay, next is z plus 2. Z plus 2 by 1 is equal to q. Z is equal to q minus 2. Okay. So now, இப்போ வந்து these are the general coordinates. Okay, இது வந்து general coordinates of the two lines. Okay, general coordinates of the lines L1 and L2. So இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க? இவங்க ரெண்டு பேருமே intersect பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களா? They are intersecting. Okay, so அதுலயும் வந்து இன்னும் வந்து question easy பண்றதுக்காக they said the y coordinate is 1. The y coordinate is 1 ன்னு already சொல்லிருக்காங்க intersection pointல. So அப்படி இருக்கும்போது என்னடா இது? அப்படி இருக்கும்போது I can say, okay, இதுல வந்து intersect பண்றாங்க. இதோட y coordinate will be equal. Yes or no? Yes. So அப்படி இருக்கும்போது when y is 1 is equal to minus p. p ஓட value என்ன வரும்? minus 1. p ஓட value என்ன வரும் பசங்களா? Since these two lines are intersecting, no, அவங்களோட ஏதாச்சும் ஒரு point, ஏதாச்சும் ஒரு common point வழியா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க pass பண்றாங்க. That's why they are called intersecting. Correct இல்லையாடா? Yes or no? Yes.
So if P is equal to minus 1 kadichicha, what is the x coordinate? X coordinate will be minus 3 plus 1, that is equal to minus 2. Okay, and y already given, that is 1. What is z? Z is also minus 1. So if you give the same answer, if ingi vandu x is equal to okay minus 2q, இங்க வந்து y is equal to 1 na, 1 is equal to 2q minus 1 வருதா? Okay, and what is the value of q here? Q is equal to 1 2 அங்க போயிரும், q ஓட value will be 1. So substitute this 1 here, you will get minus 2 here. Okay, x coordinate will be minus 2, and here 1 minus 2, that is equal to minus 1. இங்க என்ன coordinate கிடைக்குது? minus 2 1 comma minus 1. இங்க என்ன coordinate கிடைக்குது? minus 2 1 comma minus 1. Are you getting the same coordinates? Then your answer is correct. Same coordinates கிடைக்கல, answer தப்பு. So this is the point of intersection. இதுதான் வந்து point of intersection. Okay, this point is the point of intersection. Point of intersection. So this is fine. இது உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது ஒரு question, அடுத்த question என்னது? You have to find a vector equation. கரெக்ட்டா? vector form கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Find the vector equation of the given line perpendicular. Find the vector equation of the given line which is perpendicular to the both the lines. Okay, lines க்கு perpendicular ஆ இருக்கிற. Okay, so first what we will do na, இப்போ இந்த இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, சோ அதை நான் வந்து திருப்பி நான் எழுத போறேன். ஓகே, ஃபார் மை இத வந்து இங்க கொண்டு வந்துறணும். ஓகே, so that is x minus 1, x minus 1 by 3, okay, equal to y by minus 1 is equal to z plus 1, z plus 1 by 0. So this is our L1. Okay, பசங்களே இதோட equation என்னடா வரும்? What will be the equation of this line? அதாவது vector equation of this line. Vector equation na vector a plus lambda vector b, கரெக்ட்டா? ஓகே, ரெண்டு பேருக்குமே பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, இத வந்து இந்த லைனை வந்து டிட்டர்மைன் பண்றதே இந்த parallel vectors தான். yes or no? Okay, so that is I want to find this b vector only. So what is b1 vector? What is b1 vector? 3i cap minus j cap plus 0 k cap. So பசங்களா ஒரு லைன் ஓகேவா டிட்டர்மைன் பண்ற வெக்டர்ஸ் யாரு? the line which is parallel. ஓகேவா, அந்த லைனுக்கு வந்து parallel ஆ இருக்கிற அந்த லைனுக்கு வந்து perpendicular. So these இந்த b vector decides. ஓகேவா, அதுதான் வந்து deciding vector. அது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டு வெக்டருக்குமே parallel ஆ இருக்கும், perpendicular ஆ இருக்கணும். this b vector decides. ஓகே, அந்த b வெக்டருக்கு perpendicular ஆ இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, so L2 அதே மாதிரி L2ல நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். L2 x minus 0 by minus 2, x minus 0 by minus 2, that is equal to y plus 1 by 2, that is equal to z plus 2 by 1. Okay, so what is the deciding vector? b2 vector is equal to minus 2i cap plus 2j cap plus k cap. Okay va? So இதோட cross product, okay va, இதோட cross product will be perpendicular. Okay, perpendicular vector கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணி, இப்பதான் நம்ம வந்து assertion reasonல படிச்சோம். perpendicular vector கிடைக்கணும்னா we have to take the cross product. Okay, so cross product, that is b1 cross b2, vector b1 cross vector b2 is equal to, okay, I j k. Okay, I j k, that is 3 minus 1 0, 3 minus 1 0, minus 2 2 1, minus 2 2 1. clear ah? yes. okay, இப்போ வந்து நம்மளோட we will take the cross product b1 cross b2 is equal to I into minus 1 into 1, that is minus 1, 0 ஆகி போயிரும், minus j 3 வரும், next plus k 3 into 2 is 6,
6 minus 2. Okay, so that the resulting vector minus I cap. Okay, minus I cap minus 3j cap plus 4k cap. So பசங்களா இப்போ நம்ம வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம் இல்லையா? So that is b1 cross b2. Okay, so this is the b side. அதாவது இந்த வெக்டர் a plus lambda வெக்டர் b ன்னு எழுதுறோம் இல்லையா? So அந்த b வெக்டர் தான் இந்த b வெக்டர். Okay, so இப்போ வந்து equation of the line which is passing through which point பசங்களா? 2 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 1. Okay, so now we got the b vector. B vector is equal to what is minus I cap. Okay, minus I cap minus 3j cap minus 3j cap plus 4 minus 3j cap plus 4k cap. So this is our resultant b vector. Okay, so resultant vector A is equal to A vector na enadhu which is passing and the point pass பண்றது இல்லையா? So what is the point பசங்களா? minus 2 1 minus 1. So இந்த வழியா pass பண்றாங்க. So how will be the equation? minus 2I cap plus j cap minus k cap plus lambda into minus I cap minus 3j cap plus 4k cap. Clear? So this is the answer. Superana ஒரு question. Okay, so in the portion கிடைக்கணும்னா we already have the point. Okay, in the portion கிடைக்கணும்னா we have to take a b1 cross b2. Okay, b1 இருக்கிற அவங்கள வந்து அவங்கள வந்து நம்ம அவங்கள வச்சு தான் நம்ம வந்து cross product எடுக்கணும். Okay, is that clear? So that's it for today. I hope உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். So if you want more like in depth உங்களுக்கு எல்லாமே இதுல இருக்குடா, இதுவே உனக்கு பார்த்தாலே இருப்போம். ஓகே, so XPL நம்மளோட இது வந்து கோர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க. both offlineலயும் onlineல இருக்கும். And you will be getting our free notes in WhatsApp. So that's it for today பசங்களா. And I will see you on the next session. Bye bye and take care.